In February 2012, Cyclone Giovanna made landfall on the east coast of Madagascar, and the high winds blew over a lot of the houses of people who were living along the coast. It also affected some of people's crops, so their livelihoods were affected. They lost rice, they lost their fruit trees, they lost some of their spices, such as vanilla. Cyclone nandraka jiling zany de robaka longany tragno de reka robaka igny tragno de tamin'ny tafony amaka de tio zany mbola sy nahita tragnon'olona nramina satria be tragnon'olona robaka de nipetraka tamin'igny de diladila vola ndraiky izy de tio vao tongy fagnampiana de tio vao nahazo vasy nagnanaovany tragno. Le tio zany raha dinihana na de teo cyclone na de zany hoe raha afaka hery taona akeo zao de mety efa ho vokatra ihany raha ohatra ka sy cyclone mandalo koa zany am'izao. Fa raha ny zorofo zany de tegny sarosarotra ihany raha ohatra hoe mbola angerigna ny zorofo satria na de pépinière na zorofo raha amin'ity zao na de sanaka zorofo na viny raha tsisy azo anaovana pépinière. Ary zaho raha tsy hoe faratravaratra igny ngambany zany magnafatra ino moa ty pépinière na zorofo karaha ty faritra Vatomandry ty zao tsy mahita sy ohatrany tsy mahita zany. MEDER intervient à Madagascar lors de cyclones. Et cette fois, nous sommes venus dans la région de Vatomang pour intervenir sur le cyclone Giovanna. Et nous avons décidé de faire une distribution de cash pour répondre aux besoins de la population locale. Cash programming can be used in almost every sector of humanitarian assistance. Instead of an organization providing something to a household that's been affected by crisis, giving them cash means they can access it themselves. Araky le fanontena napetrakanao zany ny zavatra anseho de nivolarako teo hoe nisy fandarovany rivo-doza Giovanna zany. De nisy zany hoe le famatsimbola nomenareo zany de vola 10,000 sy 7 ariary. De mba nisy mba nandrenindregny zany izy amin'ny namany. Ka ny fomba nandaneny le vola zany de tao moa zany vatantegna sisy le sakafo de mba nidianako sakafo ny sasany ary ny sasasany de mbola mbomborako le entretien le tragnoko ry tapatapany ry karaha zegny zany izy taminay zany. Amin'ny jarinandrena mpandrebola tity nahazo vola nahazo fagnampiana dia tamin'ny nandray vola nahazo vola 10,000 sy 7 maro jiaby fa ndray fa za olo mahiditra raha ty zeko de za mikarakara an'io sy vady anagnako sy analay be anagnako de za sy zany mikarakara zazy io ka iboiboly zany de namediko hoanina fagnana ananjy de namediko fagnafody de mangako lamba tafiany zany nandaniany volako satria zaby za hoantiko koa sy mefa miasa de antanana fonketo za mikarakara zazy sy mafaka mingeza de nany vola sy nabita na ino zany tamin'ny vola na ohatra arakeritreritry anay de tragno mi zany tiako satria sy navitako le tamin'ny vola voalohany zany fa serianina anay. Un des grands avantages de la distribution cash, c'est que nous laissons le choix aux personnes. On leur laisse cette liberté. On ne va pas leur imposer de reconstruire leur maison si leur besoin primaire est de se nourrir. C'est une façon de leur rendre leur dignité, qui est une valeur très importante dans le travail humanitaire. We tend to target the women because women tend to make decisions that are focused on the family. One of the myths about cash programming is that we might make women more vulnerable when we give them cash and thus more vulnerable to demands from their partners who might want the cash for something else. But what we actually find is that either women will make the decision on how to use the cash, but also that men and women often make the decision together. Another myth about cash programming is that it will lead to inflation, increase prices on the market. It's important to understand the markets and to know if you inject cash or if you inject food, for example, what will the impact be on the market? Cash is not a panacea. It's not the only way to provide assistance, but in some cases it can be a very effective and efficient tool for responding to the needs of households in crisis.